Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Venditore, ingegnere, programmatore. What do these words mean? Stick around. In this quick lesson, you learn Italian vocabulary for occupations. Before we start, do you know of any jobs that are unique to Italy? Keep watching for the answer at the end. Impiegato, employee. Impiegato, impiegato. Impiegato, there are many kinds of impiegato, so remember the name according to the place. In case of bank, say impiegato di banca. If you have post office, say impiegato delle poste. So don't forget to say simple preposition, di, or articulated preposition, della, del. Try to learn it case by case. Viola and Steve discuss their work environment. Agli impiegati piace il loro lavoro. È fantastico! Venditore, salesperson. Venditore, venditore. Venditore. Generally, if you have a masculine name, you say venditore. But in case of a feminine noun, you say venditrice. So focus on the end of the word. Tore, male, trice, female, venditore, venditrice. Tom talks to Paolo about a recent visit to a car dealership. Il venditore mi ha mostrato molte macchine. Ti è piaciuta qualche macchina di quelle che ti ha mostrato? Ingegnere, engineer. Ingegnere, ingegnere. What kind of engineer do you want to be? Environment engineer. Ingegnere ambientale. Chemical engineer. Ingegnere chimico. Sound engineer. Tecnico del suono. Ingegnere del suono. Aerospace engineer. 5, 4, 3, 2, 1. Ingegnere aerospaziale. Lina discusses a friend's career with Susan. La mia amica è molto intelligente, è una brava ingegnera. L'ingegneria è difficile, deve avere talento. Programmatore. Programmer. Programmatore. Programmatore. Ok, choose. Felice programmer versus AI programmer. Who do you prefer? Steve tells Valentina about a recent issue at work. Abbiamo avuto un problema con il nostro sito internet, ma il programmatore l'ha risolto. Oh, sono contenta che ora sia a posto. Contadino. Farmer. Contadino. Contadino. Wait. Living a city life and become a farmer? Why not? Grape and wine. Uva e vino. Tom tells Guido about a visit to a farm. Sono stato in una fattoria ieri. Il contadino ha molte mucche. Sembra una grande fattoria. Segretario. Secretary.
Segretario. 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 Ah, this is another chance to learn how to change a masculine noun in a feminine noun. Ciao Paolo. Segretario. Ciao Maria. Segretaria. Oh, all secretaries are good partners for Italian teacher. Raffaella tells Valerio about her workplace. Il nostro segretario è sempre impegnato. È importante avere un buon segretario. Banchiere. Banker. Banchiere. Banchiere. Paolo, 10 euro? Ho capito. Ecco, Maria, 5 euro. Ah, aspetta, 5 euro. Ah, banker at work, banker at home. Oh, my God. Paolo discusses financial matters with Viola. Ho chiesto a un banchiere informazioni sul prestito. Cosa ha detto il banchiere? Let's review. You'll see the words in English and your job is to say the words in Italian. Ready? Do you remember how to say employ? Impiegato. Impiegato. And how to say salesperson? Venditore. Venditore. How about engineer? Ingegnere. Ingegnere. Do you remember how to say programmer? Programmatore. Programmatore. And how to say farmer? Contadino. Contadino. Let's try secretary. Segretario. Segretario. And finally, do you remember how to say banker? Banchiere. Banchiere. Do you know of any jobs that are unique to Italy? A gondolier or gondoliere is a profession unique to Venice, Italy. A gondoliere is someone who rows a special boat called a gondola in Venice. Gondoliers also know a lot about Venice history, buildings, and boat traditions. This job is only found in Venice, and there are strict rules with only a few people allowed to be gondoliers. Thanks for watching! Don't forget to practice these new words and phrases and see you next time!